Try it out. Чуть низа.
Это есть то самое. Это ваше. Считай это искусством, если у тебя проблемы с этим. Я же тебе не девица, блин. Голожопы. Ну, вопрос так уж. Really. Or down. That's it, yeah. Нет. Да, здесь он сам. Funny little games. Представьте, что просмотр Ютуба – это ваша ежедневная работа. Вы спросите, а где здесь деньги? Сейчас расскажу. Дело в том, что Ютуб… Boston Dynamics' newest and coolest robots, as well as the history, evolution, and secrets of the world's most incredible robots. With an additional bonus, the company's fantastic but forgotten projects. Так это русская, блядь. Boston Dynamics was founded and led for nearly 30 years by Mark Reibert, who began as a professor at the Massachusetts Institute of Technology. At the school, Reibert founded the Lake Laboratory,
dedicated to the research of active balance and dynamics in the creation of systems on the legs. And in 1992, he split from MIT to form Boston Dynamics. The new company needed funding, and the military provided it. Boston Dynamics created interactive three-dimensional computer simulations for them to train military pilots. Then there were some already forgotten but amazing robots. The six-legged riser robot, capable of climbing up vertical surfaces and changing posture by adjusting to terrain with micro hooks on each leg and tail. The sealed robot with cameras for the military, Rex, is capable of traversing rocky terrain, sand, streams, mud, train tracks, and more. And the sand flea robot, with 4 wheels, capable of jumping up 10 meters, holding its position by using the wheels as gyroscopes. And also, who could forget Little Dog, a small research robot for robot. Вот я тебе так видел. Robotics enthusiasts. But the most famous project for the military, and more specifically, the United States Defense Advanced Research Projects Agency, otherwise known as DARPA, was the robotic Big Dog, introduced in 2005 and became the first internet sensation of the company. Developed in collaboration with Foster Miller, the NASA Jet Propulsion Laboratory, and Harvard University, the robot was supposed to carry military cargo over rough terrain, but proved too noisy. The project was shut down in 2015, especially since Google, which bought Boston Dynamics in 2013, refused to sign new contracts with the military. But Big Dog was not a failure. Boston Dynamics used it to refine algorithms for all of the company's subsequent robots, including the Atlas robot. Big Dog's legs were equipped with hydraulic actuators, each with sensors to control joint position and force applied. Big Dog had a total of 50 such sensors, and the robot's onboard computer coordinated the position of the legs and the height of the body as it moved, monitored the force of the interaction with the ground, and distributed the load between each leg. This allowed Big Dog to adapt to surface changes. Hello, my name is David Bruce. This is a piano sonata by Beethoven that I remember learning as a kid. I remember the feeling of being wowed by these long scales that always seemed to end up on just the right note for the chord in the next bar. It seemed to fit together like, well, magic. It may seem strange to start a video about jazz turnarounds with a sonata by Beethoven, but today I want to draw back the curtain on a technique that often gives music
all kinds of music, a wow factor, a little sprinkle of magic. It can be seen in the turnaround, but also in a whole range of other places, other jazz techniques like playing outside, Indian classical music, and yes, in Beethoven as well. It's a technique I'm going to call composing to a point. I started drawing these connections together recently when my daughter, who is studying a bit of jazz harmony, and is now a similar age to I was back then, asked me to figure out a little chord progression in this track, which is a remix by the producer Pomo of Mark Ronson's I Can't Lose. Chord progression in this track, which is a remix by the producer Pomo of Mark Ronson's I Can't Lose. It's a really nice little progression. So I worked the chords out for my daughter, and then I just casually said, "Oh, it's a kind of turnaround, right?" And she nodded approvingly. Now, being mainly a classical musician, the phrase turnaround isn't one I use that often, and it's definitely a concept I haven't particularly thought about in quite some time. But the fact that I appeared to have used it correctly in this case made me stop and think, well, what actually is a turnaround? Well, if you scan the beginners videos on YouTube, you'll probably come away with the feeling that a turnaround is a slightly dull but possibly useful little trick. It's usually described as a passage at the end of a section which leads to the next section. And like the one I worked out for my daughter, it will often have 4 chords and a strong harmonic pull back to the home key. In fact, the vast majority of traditional turnarounds, I would say, are a variation on this progression. Now, there's a thing called the tritone. There's a thing called the tritone substitution, which is a phrase that just means you replace one chord with another that's a tritone away. And we can use that here to find 3 of the other most common turnaround progressions. You can substitute the A for an E flat, or the G for a D flat, and if they're dominant sevenths, they can all slide downwards to the tonic. Finally, substitute the D for an A flat, and as major sevenths, this is known as the ladybird progression. And actually, even our Pomo progression is a kind of minor key variation on this, coloured by some extra jazzy ninth chords. What turnarounds often do is fill in a bit of... Let's say our bridge section has finished on C, and the next verse also starts on C. So if we just sat there for 2 bars, we'd have some dead space. But a turnaround creates a sense of pull back to the start of the next section. And it creates this pull by either cycling through a series of fifths, like the one that starts on A, or by chromatically sliding down, like the one that starts on E flat. So on a small scale, the turnaround is the first example of composing to a point. We have our defined point at the start of the next section, and we build a series of chords backwards from that point. We erase whatever was there in that part of the musical structure before, and slap the turnaround on instead. Slap it! Managing your projects should feel more like this. That's why you need ClickUp. With ClickUp, when you want to assign a task, you task it. If you have to adjust your timeline, you change it. If you need to show your progress, you upload it. ClickUp is already used by thousands of the most productive teams out there and has over 5,000 5-star reviews. So get less of this. But turnarounds don't have to be just at the end of sections. They can be designed to arrive at a specific point in time. There's a series of chords in jazz known as the rhythm changes because they originally come from the tune I Got Rhythm. So the point we're aiming at is here, where the phrase I got rhythm would have been in the original. So let's work our way backwards from here in a series of fifths, all the way back to F sharp. Again, we erase whatever chords were there before and put this series of chords in their place. That's a pattern used by J.J. Johnson on his track Turnpike, which I learnt about in a video by June Lee, which I'll link to below.
So the initial jump to the F sharp is kind of surprising, confusing. In many cases, the composer or the improviser will want to use a sleight of hand to smooth over the join, find ways to make the join less visible. But once that turnaround pattern of chords is engaged, we're off and heading inexorably for that point. The harmony pulls us there, and there's a real sense of satisfaction when we arrive. This cycle of fifths pattern has been used by classical composers for hundreds of years. Here's an example from Chopin's Opus 10 No. 1, and I think you can really feel how the chord changes music forwards. I mentioned the other jazz term, playing outside. This is another jazz concept where you use notes that don't belong to the main key of the music as a way of giving the music tension or movement. There are various ways to do it, but they often require a similar kind of backwards planning to make sure that everything lines up correctly. One method is to use a shape or a pattern that repeats in a sequence. Even though the notes of the sequence clash with the chords underneath, it seems to work as long as the sequence ends up leading us back to the inside territory at the right moment. Say for example we're in the key of C major and we have a 2-5-1 D minor G to C. Now instead of using the notes of those chords, we instead use a shape. And we repeat the shape in a sequence going down. The notes are all completely unconnected to the harmony, but they reconnect. The sequence slides down to resolve on the tonic chord. So just as those chords in I Got Rhythm are worked out backwards to hit the right spot at the right time, so here the improviser needs to know where to start their melodic sequence so that it will end up at the right place to return home at the end. And just as those chords of the turnaround erase or take precedence over any chords that were part of the song structure, so the notes of the sequence take precedence over the main tonality of the music. Both this kind of sequence and the turnaround give you an initial sense of shock and confusion when unexpected chords or notes sound, but both then lead to a magical sense of wow when things turn out to make sense after all. It's a trick that instills Ну нет, ты должен же сказать что-то в защиту своих там близких людей, родных, там, как ты сказал.
просто наговорил уже, что как будто у меня все такие... Что, то есть у тебя что, все это все идеально, что ли? Да, вообще, ну это не то, что там ты, я не это говорю, что, ну, у всех какие-то свои тоже, ну да, ну, нормальный человек, ну да, вот это тоже, да, что мы с ним как-то, ну, отец это все-таки не мать, правильно? Но с другой стороны, как бы, да, ну, с детства мы как-то так, ну, неважно это. Да нормальный, чувак был, да, типа того, да. Сам по себе отдельный такой был, немножко, да, маленький, неважно. Ну, болеет он, бабушка тоже говорит, что, ну, мама его, мама, что с детства что-то у меня тоже какие-то проблемы были. Шизофрения, говорит. Ну, он болел, он просто с детства что-то. Припадок какой-то был эпилептический, что ли, что-то такое, что ли. Я точно не знаю, не помню. Да, но это ничего страшного, потому что все равно все на поверхность видит, как бы. Мне мать тоже там рассказывала, да, что когда я маленький еще был, типа, ну когда еще вообще без сознания, года 2-3, да. Ну я вообще напомню эту квартиру-то еще на 11. Ну короче, да, из армии там, ну, да. Ну это не осуждение, я не знаю просто как. Ну нормально, короче. Ну нет, а че, в чем проблема-то, я понимаю. Ну в разводе просто, в разводе. Ну ладно, что или что, ты хочешь сказать, что козел-то да, вроде нет, не говорит. Козел это когда там, да. Ну как бы по-любому как бы все равно ты не, вот если ты ребенок, у тебя ты все равно будешь недоволен, я понимаю. И в этом ничего нормального нету. Сам решаешь в чем. Потому что ты должен не плевать. Да. Ну нет, наоборот, да. Не знаю, я просто, да. Вот, так что как бы нормальный человек, занимался этим бизнесом, делами, компания Евразия была, да. Когда мелкий был, я во втором классе, по-моему, во втором, третьем. Я буду бизнесменом, как меня отец, типа, ну это типа того. Но он особо со мной не общался, как бы, потому что, ну, нет, общался, но не так, чтобы это самое. Ничего со мной не больно, да, мелкий жизнь. Да. Ну нет, что-то там, да. Да. Ну что-то, блин, ну вот он имеет, нет, ну нормально все, раз в неделю мы виделись, да. Ну понятно, да, а что, каждый день видел? Ну живу я с матерью, как бы, типа, да, то есть, и ее деньги, как бы получается, и там на деньги бабушки, матери там и так далее. Туда я в гости приходил, вот со своей роднёй, и еще не каждый раз с отцом общался, да, и раз в неделю примерно, да. Ну нет, да. Ну они меня там баловали, как бы, ну не знаю, нормально, поэтому, да. Ну да. Ну нет, понимаете. Ну, как бы, нет, как бы, что не было деньгами-то помогать, уже, понимаете. Типа того, да. Финансовую ответственность они не несли за меня, когда я был мал, ну типа, да. Ну и сейчас как-то не очень, наверное, понимаете. В смысле, если ты про это вообще говоришь, что это бред, да. Ну, короче, да, то есть жил я с матерью, как бы, де-факто, да, а там просто выходные, да. И в том числе, да. Ну, да. Ну, это я не знаю, я просто знаю, что, да. Ну, да. Неохотно давал алименты, и вся мать у меня там была, да, недовольна этим, да. Ну, наверное, давал что-то, сколько-то там, да, но вроде как, что-то там, да. Неважно, это все долгая какая-то история, вообще ни о чем. Да. Ну, или они там что-то договаривались без алиментов, жили как-то там. Он одеждой вроде помогал мне, или что-то такое, да. Какими-то вещами, шмотками, ну, типа того. Наверное, что-то, да. Смотрите сами, да. Ну, вроде как обычная, да. Ну, он, да, то есть в позднейшее время женился,
40 по 40 он женился. И то как бы это самое, после QIWI-Wallet, потому что же практиками занимаются, типа, да, понимаю, да, надо. Ладно. Ну, да. То есть к нему как бы претензий особо нет, ничего, да, наверное. Не знаю, ну что там, ну что там, да. Ну да. Ну, не, по-любому это может, то есть у меня другого выбора нету генетического, понимаешь? У меня, да, то есть, человек происходит от двух, понимаешь? Яйцеклеток, да, понимаешь? То есть как бы у меня нету, то есть биология как бы наполовину отцовская получается, наверное. Ну или как это, что неважно, короче, вот он у меня отец, все, другого у меня, то есть как бы и не только биологически, ну как бы и он еще и был до 4 или 3,5 лет, что-то там. Как бы нормально был отцом, а потом отцом разведенки. Вот, да, как бы, да, вот, да, что-то типа того. Да, ну, типа того. Ну, да, наоборот, это да. Да, то есть влияние заметно оказывало, да, ну, если что. Нет, бывает же так, что у тебя вообще как бы у тебя раз и отца вообще нету, типа того. Или, ну, да, или они там раз и его вообще уедут, да, куда-нибудь, да, типа того. Ну нет, понял, да. Так что вот как бы не типа того, наверное. Или что-то его знает, смотрите, там, короче, реакцию посмотреть, да. То есть, ну, то есть как бы целый как стандартно. По стандартам определенный, да. Нормально, ничего страшного, ничего особо страшного нет. Ну и больной, как бы, да. Ну поэтому, наверное, проблемы у него какие-то по жизни были. Да. Наверное, просто, видимо, так. Ну, я понял. Ну, не знаю, решай сам, короче, да. Builds confidence in the listener. With a lot of art, we put our faith in the artist. You might lead us somewhere unfamiliar. Я не верю, что это может быть. У меня вот такое вот ощущение, да, что когда ты тянешь себя не в ту сторону, куда тебе там, куда тебе надо, для реализации мужской семьи, как это вот объяснишь-то? Да. Ну, если тебе надо куда-нибудь в шизу, то есть ты туда и утянешь себя, то есть понятно, сделаешь себя уродом и забьешь себя от себя, то есть как бы и тут я не вижу никаких. То есть когда у тебя там вот какая-то, да, понимаю, там, да, то есть это на каким-то все равно поведенческо-сознательный уровень, понимаешь? То есть, ну, возможно, все болезни так накручены, да, то есть, да, то есть, поэтому, ну, да. Наверное, секрет здесь в том, что надо идти человеческим путем каким-то, путем реализации, путем вместе, как бы, да, чтобы не больным быть, не преступником, и даже это не одно и то же, что ли, оказывается, одно и то же даже, да. Мне говорят, вот я понял, да. Ну да. А, это я больной преступник, что ли, ты ничего намекаешь, что он себе так говорит просто, да. Да, а он хороший человек, да, говорит, да, ножка болит, как бы, и сам не виноват, да, понятно. Ладно, меня это не касается. Да. Ну, он о себе так думает просто. Да. Это меня не волнует. Ну, это вообще не относится к вопросу. Я тебе говорю просто, что если бы он не хотел быть инвалидом, он был бы нормальным человеком сейчас, да. То есть, он сам себя разбил об стену, как бы, и что-то, да. То есть, потому что ничего нормального не искал, он не искал пути, вот как я, насколько помню, когда мне было 18-19 лет, да, ну, такой. Он занимался, то есть, когда, знаешь, когда, да, то есть он не искал жизни как таковой, да, то есть хотел от нее, да, избавиться, как это сказать, что, ну, как бы, да. Вот мы с ним говорили, я же говорю тоже, ну, тогда, иди гулять в ашрам там, или что, он, да. То есть таких путей нету, потому что, да, когда ты жопу свою растворил лошадь, да, и деньги, да, то есть, да, понимаю, да. Вот, это... Я это давно уже просто знал, наверное, просто насмотрелся на все это хозяйство и все это знал внутри просто, да.
Но это как бы ничего хорошего в этом нету. Я не то что осуждаю, я просто в эти проблемы я не верю, понимаешь, да. Потому что, да. Ну и что, если я себя начну душить, и мне тоже станет плохо, понимаешь? То есть как бы и нету того, что когда это душье, нет, ты просто себя сам задушил, вот петлю на себя затянул вот так вот. Я говорю, так не тяни свою петлю, блядь, иди нормально живи, блядь. Я тебе не верю, блядь, что ты, ой, я не могу дышать. И ты хочешь этого, понимает он тебя просто. Я говорю, ты, как вот это, я помню, ну да, типа того. Нет, ты ничего не можешь сделать, потому что это поведенческое, там другое закручено. Оказывается, он там, да, даже не то, что там, это не осуждение, что просто ему не за что, жить-то некуда ему, как, понимаешь? Он себе даже, да, понимает. А жизнь-то она не там, где, там, да, там, где не жить, не там, где ашрамы, там, это самое. Ну, тогда тебе надо такой бизнес делать, тогда тебе надо это делать легально, с лицензией, с медицинской справкой, да, что ты, как бы, ну, он тебя понял, да, то есть, да, что ты медицинский доктор наук какой-нибудь, или что хотя бы, да, ну не знаю я, да, что с медицинским образованием, что у тебя там, да, чтобы общество понимало, кто ты такой, что ты психолог, психиатр, и чуть-чуть там что-нибудь там это самое, как бы понимает, да. Ну, понимаешь, короче, я в это все просто не верю, блин, понимаешь, а он туда ничего вообще не делает, ну, да, ну, он не делал там, типа того, да. Какой-то там свой кружок по интересам бесплатный, а я не верю в бесплатность, понимаешь? А если ты шарлатан сразу же, понимаешь, да? Ну, то есть, как бы, то есть, для этого надо и образование иметь, то есть, надо, ну, я не знаю, я ничего не навязываю. Ну, не имея образования, тогда, блядь, поднимайся с колен. Тогда, да, вот ты когда, понимает он тебя, вот когда, вот и все. Смотри, можешь на фортепиано вообще не играть. Иди на улицу, вот играй одним пальцем вот так вот, джаз ты будешь играть, да, сколько ты будешь это вот все наигрывать? И тебе надо не в России, тогда в Америке надо где-то там, да, примыкать к хренососной секте какой-нибудь там, да. Меня это не касается, я тебе просто объясняю, что, ну да, что это все херня, блин. Если ты хотел быть медиком, иди, значит, да, вот и все. Носи утки тогда, значит. Учись быть медиком реальным, да, как-то так, да, по своим делам, не знаю. Массажист, медицист, как бы, ну, я ничего не навязываю, я просто тебе говорю, что надо идти по пути нормальному. Да, в этом, да, у него изначально, у него путь себя, ну, как бы нет у него никакого пути. Не знаю, почему я так, потому что, да, потому что он выспренный очень, да. Да, я не хочу ничего, да, мне это не касается, я просто ему не верю, понимаешь? Да, я на все это насмотрелся, да, с сожалением, не с сожалением, как просто объективно. Да, то есть я, да, понимаю, там, иди там, не знаю, разгребай потихоньку, у всех свое, это самое, там, ну, да, просто ты, наверное, а может и не наверное, может и не я тоже так говорю, да. Да, то есть потихоньку это не то слово, понимаешь, то есть, ну, наверное, не знаю, или не разгребай, то есть меня это не касается, короче. А все там уже, то есть ни о чем, понимаешь, это уже не мужской разговор, это уже как фигня. Да, то есть даже дело не в разговоре, это вообще, да. Я просто говорю, ну ты понял, короче, что я этой всей херни не верю, и никто ему помогать мне не будет, понимаешь, да, то есть помочь не может, это нормально, как у всех людей. Просто, да, у всех может примерно так же, и мне, да, понимаю. Поэтому я, наверное, не очень верю в больных людей, как бы, которые такие вот больные, блин, да, честно, в такую невинность больного человека. Я говорю, ну так ты, да, понимаю, там тебя, там, да. Есть куда, видишь, а ты там не, да, вот он уже другой разговор, ты этих, да, понимает он тебя просто. И это разгребать никто не будет. И все, ты как бы такой, да, ну и так и сдохни, блин, с этим, да, и не хрен жаловаться, да, вот и все, блин. Вот видишь, дело, ну он тебе про себя и говорил так, да. Ну, работаем над собой, вот он Рубеков говорят так, да, правильно, ну понял меня, да, то есть, да, знаешь, да. Гордый эгоизм, да. Меня не касается. Ну нет, понял. А, у меня что ли? Он про себя говорит такое все, да. А, нет, понял. Нет, у меня как бы, знаешь, у меня все идет, то есть у тебя проблемы какие-то со мной связаны, у меня все идет нормально, понимаешь, да, то есть я, да, мне, да, то есть если сдохнете, я дальше буду жить нормально, более-менее. Грубо говоря, у меня по своей войсовым, ну, что ты лезешь ко мне? То есть, если ты про меня, то есть, да. Я более-менее социоадекватный, и я еще даже могу как-то вырулить какое-то нормальное, да, состояние счастья, которое вот человеческое. То есть, когда у тебя жена, и жена не пустая там, да, то есть, когда, ну, просто уж я так банально говорю, да, то есть, это у нас замкнулся круг, да. Ну, а как вот?
У отца, видимо, с этим были проблемы, так я понимаю. Он же отец, то есть это лучше, как он понимает. Типа того, да. Ну ладно. Да, долго просто тема. Ну, вот так-то оно так, но у меня так вообще не получилось. Я с него пример может был, поэтому. Он вообще, ну то есть, ну давай вот просто, если ты мне тезисы эти свои скажешь, ну да, я понял, да. Наоборот, он я понимаю. Ну нет, наоборот, нет. Да, то есть спасаться от родни татарской, да, даже это как кто говорил, да. Ну, как бы как-то смешно это звучит, да, то есть он про себя так и говорит, потому что да, вот это и есть то самое. Надо, оно тебе не поможет, понимаешь, ты не спасешься. Да, я все понимаю, что там. То есть ты можешь этим заниматься, но занимайся то, что имеет смысл. Это тебя не. Да. Имеет смысл только твоя реализация. Что за слова? Ну, то есть, ну, и это тоже не то, понимаешь, да. Твои амбиции, то, что ты вот, да, как угодно уже надоел, да. Да. Понимаю, да. Да, реально применить, да, что... Ну вот это он и имеет в виду. И что, от кого ты будешь спасать? Смотри, у тебя бизнес, кого ты будешь тут спасать от этой жизни? Да, он тебя понимает. То есть, видишь, у тебя нехватка информации. Что ты доброго хочешь, что ты имеешь в виду за этим всем стоит? Что люди живут как быдло, люди все, не живут как, они и есть быдло, вот это он имеет в виду, да. Нет, он про себя говорит, так, да. Ну как бы да, что, да. Это, ну, как бы, есть куда, ну, понимает он, короче. Что здесь, да. Ну, да. Нет, я ничего не тут, это самое. Короче, понимаешь, никто не будет это покупать. Ну, ладно, ты можешь на это говорить, да, тебе надо просто лицензию, делать там, да, и начинать с чего-то там, наверное, меня это не касается, как вариант просто, да. Я так не считаю, потому что, ну, я его сын вообще-то. Я просто, да. Ну, то есть это другой, тут как бы аллергия на то, что ты так вот, да, понимаешь, да. Ну, типа того, что ты, да. Я не обязан жить свою жизнь как быдло, типа того, да. Как, типа, он про себя так говорит, да. Хорошо, ну так разбирайся так хорошо. Ты обязан, ну, да, ну, да. Ты же голова там, ты же мужик, ты понимаешь, кто тебя, не знаю, со зрением, что там, сейчас, ну, и так далее. Да, он тебя понял. Ну вот это вот, то есть ты, вот для тебя это было, то есть понимает он, да. То есть, ну твою свою позицию, ну да, это, ну он про себя, ну наоборот только, да. Понимает он тебя просто, да. Ну вот наоборот, понимаю. Да. Работать надо служить себе, понимаешь? Да, у тебя некому служить, да, понимает он тебя. Ну, меня не касается, да, то есть, да. Ну, на себе так думать, потому что, наоборот, только, да. Ну, ладно, да. Вот нет, я ничего не, ладно, меня не касается, да. Просто, короче, есть варианты, да, то есть я имею право не верить, ты там, самое, да. Нет, не имеешь, пошел, я понял. Нет, там просто работа, никто за тебя сделает. Что я тебе сейчас буду это самое. То есть понимает он тебя, да. Как бы, да. Давай без этих надувных вещей, просто да, все намного печально, потому что он себя задушил, убьешь и все нахер. Да, понимаю. Да. Тут, я тоже люблю посуждать, я Чудновский у меня одет, в конце концов, там, и там что-то, понимаю, да. Ну, да не важно, и там, и это тоже, кстати, да, понимаю. Да. Не важно, думай сам, короче. Оно просто не это самое, да. Оно тоже, кстати, зачем-то ведь есть, откуда это? Это отторжение реакции, правильно? Да, правильно. Понимаю, да. Слишком, наверное, тоже откуда. Предков своих платить, да, хотя бы даже они все сдохли, им вообще насрать, как ты живешь, да, они свою жизнь отжили, они ушли, да, и потом. Ну да. Ну и как угодно можно сказать, просто реальность такая просто. А так-то может действительно так, да, просто мы сами просто такие. Да, наверное. Ну, наверное, да. То есть человеческий социум это не крокодилий социум, понимаешь? То есть вот эта биология, она, я уже так уже говорил, да, то есть
она, ну что тут непонятного? Да. Вот агрессия, это вот там острые, как бы, что-нибудь такое, да. У человека нету этого почти, понимаешь? Мускулатура тоже, ты с гориллой не сравнишься, которая, да. То есть, понимаю, то есть почти лысая, что-то вертикальное, лысая, и как бы, да, понимает, ни о чем, короче. Да, то есть, да. Агрессию ты даже толком его проявляешь, да. Ладно, ну, понимает он. Да. Да и неохота, нет природного обоснования ни одного даже, да. Нет, дело не в том, что у тебя есть инструменты для охоты. Я это не понимаю, у тебя есть, да, я понимаю, что у тебя есть фрукты, которые ты можешь есть, как бы, да. Да, то есть это то, что тебе по жизни надо. Не более того, да. Да. Как, и есть голова, чтобы все остальное, и глаза, чтобы все остальное обходить. И ноги, которые тебя далеко не унесут, если ты выйдешь напрямик с динозавром там или с кем-нибудь. Понимает, да. И руки, которые тебя не победят там этих медведей или кого там, да, нормально, понимаю. Нужно его, да. Но это просто больные. В популяции что-то пошло не так, и образовались больные победители троллейбусов, так сказать, да. Ну ничего страшного, это не оскорбление, это просто то, что оно есть здесь, и кто-то должен это все отработать, ты мужик, ты отработай, да, понимает. И покажи людям, да, сделай, еще как надо, еще, да, понимает он. Да, я-то, и получили всякие ханульки там, типа меня, например, да. Ты что, ну это не осуждение, пойми правильно, то есть, ну да. Может и болезнь, а может это типа изъян, я не знаю, смотри сам, короче, я просто к тому, что, да, это не мой путь, и идти надо, как бы, себя не убив дальше. То есть, да, по-мужски, короче, да. А людям не очень надо, вот смотри, у тебя, например, человек какой-то, который побеждает троллейбусом, ну ладно, даже, допустим, и записали его в книгу рекордов Гиннесса даже, допустим, и что дальше, он тебя понял. Ну нет, в этом уже есть какой-то смысл, там, что да, там, да, какой-то, да. И потом целая толпа, и не все троллейбусы побеждают, и зачем? И ты один из них, например, ладно, он в книгу рекордов Гиннесса записался, а потом сдох какой-нибудь от того, что у него там разорвалось, да, и здесь у него соединительное вещество одно осталось. Потому что он просто так уже говорил, да. Ну потому что мужчина же не будет же. Короче, думай, да, я понимаю, да. Ну, что там, тренировка, то есть, как бы, характер не смирить, то есть, как бы, умение, да, собственную тупость побеждать, да, или собственную, да, типа того, да. Ну ладно, я с этого начал, говорит, ладно, не важно. Думаешь, короче, да. Я к тому, что вообще можно все, типа того, да. Типа, это любая профессия, да, понимаю, может, что угодно вообще, да. Никто никого не хуже, никто никого не лучше, но, да, типа того. Ну, да. Ну, понимаю, ну нет, ты же не вырос в этой семье, у них там семья была спортсменов, футболистов каких-нибудь там что-нибудь, да, понимаю. То есть нам этого не знать, понимаешь, поэтому можно легко, осуждать-то легко, а ты не знаешь, как из его генов, там, мало того, что генов, а еще из его среды, его там, 4 года, понимаешь. Нам этого до конца не понять, как бы, потому что мы все с разным детством, как минимум, даже. И младенчество тоже, наверное, даже, да, понимают, и даже это, да, понимают. То есть, поэтому ты можешь, да. Ну, я просто так уж, да, то есть, как бы, это просто де-факто, понимаешь, как бы, на самом деле так, если, да. Это не к тому, что ты тут что-то сочиняешь, да, ну, это, да. Ну, так ведь и есть, понимаешь, да. Потому что ты смотришь, это вот дитя спортсмена, вот, ты ничего не помнишь, в детском саду это такое, это секое вроде как, да, доказано, да. Просто вот такая реальность, понимаешь. Да, это ее познание, ты же мужик, да, то есть, не потому что там, ой, такой добрый, я такой увлажняюсь и прощаю, долго не прокатишь на этом, понимаю, да, что-нибудь, да. Надо тут с познанием, ну, может, можно там, но ты все равно мужик, ты все равно отвечаешь только за это, да, для этого, это только нормально, понимаешь, это, да, понимаю, да. Это твой актив, как бы, как скажешь, да. Ты должен это дать себе, а может еще и только, да. Ладно, сюда. Да, короче. Да. А то, что все добренькие, все такие хорошие, да, и там, без всякого объяснения, это женская тема, да. Ну, это сложно так в жизни прожить, я думаю.
Когда выходит, что за них все делают они как без руки и без ноги, да. И это, конечно, больно, да. Да. Ну, зато она полезную жизнь проживет. Да, к сожалению. Да, я тебе говорю, выживает 0,0%, как бы, это их проблема. Да, можно так слушать, да, типа, да. И остальные сами себя убивают постепенно, как бы, да. И ходят, а что это есть? А, что это? Ничего, все, точка, просто есть, нет. Да. То есть имеешь право этим не, да, живи просто и все, да. Они там все врут, короче, и можешь даже эти сериалы не смотреть, которые это без... Ну, ты понимаешь, там ничего, и книжек этих не читать. Женщины их читают по своим причинам, понимаешь? Мужчины, да, я понимаю. Им вообще этого не надо, по идее, да. Если они добрые, ему, да, это все уже немножко другое, да. Ладно, не касается. Это уже не та доброта, понимаешь? Доброта — это когда ты всю жизнь беременна, и всю жизнь тебе, да. Ну, так уж получается. Да. И это зря прожито. И она, естественно, да, понимает. Да. Да. Ну ладно. Как здесь сдохнуть, наоборот. Но все-таки я настаиваю, что у тебя тело, да, что мужчина — это не женщина, понимаешь, да. Мне легко говорить, потому что я даже никогда не забеременею. Да. Ну, а гейство — это уже просто другой вопрос, да. Просто кто-то забыл, что на каком-то этапе меня не касается. Перестали забывать, перестали думать, перестали осознавать просто и все. Да. А кто-то специально выморал это, короче, да, свою систему генетическую, потому что думал, что это нормально, да. Ну, это не так важно. Может, так важно, наоборот, это, ну, да. Наоборот, потому что, да. Ну, наверное, ладно. О себе он так говорит просто, да мне это какое нахер дело до этого. But these are the tricks that composers can use to let the listener know you're in safe hands. The journey will be worth it in the end. Все по своим делам, все, у всех понимают, да, он тебя просто, да. Что может? Ну, это оскорбление, что ли, да, получается? Нет, а к тому, что все хорошо. Отец у меня нормальный. Просто он сам этому не рад, как раз, да. Ну, я понял, да. Что, я думаю, что да. Это все наносное. Я вот тебе говорю, да, понимаешь меня, да? То есть это всего лишь мысли. Я говорю, вот он уже, да, там это, да, понимаю. То есть как кубок, да. Просто как программа, компьютерное решение, да. Я тебе точно говорю, да, понимаю. Да. У всех свое причем, потому что мы не знаем вашего детства, да, понимаешь. Да. Жить можно, оказывается, нет. Ну, забытие тогда, жить как слепое, да, как животное тогда. Понимаешь? Не жалуйся, потом видишь, теперь ты уже сам будешь. Видишь, чувствуешь свободу, простор. Чувствуешь, что ты можешь что-то, да, созидатель, да, ну вот я понял, да. Серьезно говорю, да. Вот и все, и нечего, короче, да, понимаешь. А это всего лишь так, да. Ну да. Ну а женщина, она же все равно, что ты с нее возьмешь, экскиз, короче, понимаешь. Как простишь потом, наверное, да. Когда придется, легче стало. Короче, понимаешь, да, результат такой, что все должны дожить до седин, до старости, как бы, да, понимаешь.
То есть и не болея причем, понимаешь, да. Да. Ты сам не образ, смотри, ты будешь желать зла, чтобы у тебя быстрее там родня-то, да, понимаешь, понимает у тебя просто, да. Всего лишь, знаешь, какая-то там на печеньку обиделся и все, блин, да, он, потом, да, 1000 раз пошел на силу уже, да, да, вот, да, нет, да, понял, да, да, есть оно самое, да. Короче, можно? Нет, я говорю, не болей, не смей даже болеть, понимаешь? Нет. Вот это я тебе сказать не могу. Когда я просто очень такой человек интересный. Поскольку да, я как бы хочу, как бы ничего не делаю, как бы, ну как я лентяй типа того, да. То есть я думаю, что если у тебя проблемы с телом, то дело не в спорте. Да. Ну, короче, ладно, смотри сам, понимаешь. Да. Ну да. По идее так, ты потом, да, это как бы, вот все равно это остается так раз, это сходит даже на нет. То есть правильная жизнь, вот как это у йогов-то. То есть сначала йога ты все шевелишь, а потом у тебя йога остается внутри осознания, просто типа в голове только, ну как бы выше, ну, это не к тому, что надо, это я просто вообще говорю, что типа того, да. Что это тренировка всего лишь осмысления, наверное, да, какого-то, вот, да, да. А так можешь спортом хоть заниматься, но все равно не даст ничего особенного, да, понимаете. А животные, у них же мускулатура-то же их как бы, да. Они этим не будут заниматься, они же не психбольные, да, понимаете. Им жизнь живут просто. Да, и все это для жизни надо, да. А нам не надо. У нас мускулатура, видишь. Ну я сейчас просто, да. Ну, наверное, я просто на работу не хожу, мышечная масса немножко упала у меня, да. Ну, у меня она с детства такая была, как будто, типа того, да. Ну, где-то, неважно, короче. Вот то, что тебе по жизни надо, ты с этим все равно ничего не сделаешь, понимаешь? Представляешь, себе 10 поколений на Венере, на дирижаблях живут. Да, по-разному можно там сказать, подойти, так сказать, да. Но она все равно уходит как бы на нет, остается как бы слендер, и да. Тебе она не нужна просто мускулатура, понимаешь, да. Да. Ну, тем более, да, разрешенных. Но я не думаю, что будешь бегать ты по пуасить там. Даже если, да, понимаю, да. То есть меньше физически, да. Более же осознанность, пусть даже так, неважно. То есть, так или иначе, эволюция отказывается от лишних движений и да, добавляет больше осознанности, так скажем, да. То есть, ну, просто это выживает, понимаете, где меньше движений, больше, да, и это нормально, становится менее эффективно, скажем, да. Ну это, а для чего, ради чего, правильно, да, то есть остальное все равно не очень интересно, понимаете. Оно само выживать не хочет, правильно, оно само не выживает, просто, да, из-за слепости не хватает просто им мозгов, да, понимаете, как вот собаки, вот и не хватает мозгов, чтобы, ну, понимаете, наоборот, да, наоборот, да. Не, это у человека, у тебя уже биология, то есть это уже просто злоба какая-то, ну что-то в тебя поселили, там, да. Расхлебывает, ну и что, да, ну ладно, ну осуждай мне, похер, да, понимаю. Всего лишь объем работы, я так да. А женщина какая разница, новая и все, понимаю, чтобы не ерепенилась. Да нет, просто так. Ну да. Податливость, как бы, женская, ну вот женские качества какие, вот настоящие женские. То есть, да, дополнение, податливость, то есть, да, как-то так. Да, то есть, вот она солнышко для себя, да, как бы, вот видишь, это уже она что-то там, да, наверное, сложно уже сказать, да, понимаю. Да, то есть, и без всякой ухмылки, как-то так, да.
чтобы, да, ну, наверное, так вот. Да. Прикинь, у них там вот такая, эти, ну ладно. Ну ты же не понимаешь, у них нет из этого выхода, понимаешь? Ты не можешь даже представить эти, да. Они подвержены любви, но это не действие, это извне как-то, да, и понимают она. Но это без оскорблений, не без оскорблений, думаешь, да? Ладно, это все как-то, какие-то с них хорошие, конечно. Да, то есть нам это не, ну он тебя понимает, по-своему говорит просто, да. Ну вот нет, наоборот, да. Ну это осуждение просто, ну ладно, меня не касается. То есть мы не женщины, как бы, да, правильно? Мы, да, понимаешь. Да, вот так, да. Ну да, ладно, наоборот, да. А, ну ладно, женщина, она и есть мужчина. Она тоже, то есть то же самое, женщина должна что-то делать, женщина, а она еще и должна любить, у нее активные там эта самая фазе. Движение и действия, как бы, да, это естественно. И у них, понимаю. Короче, ну ладно. Не ладно, короче, ладно. Coming home to you makes it all worthwhile. The feeling of being confused and then to let the listener know you're in safe hands, the journey will be worth it in the end. Coming home to you makes it all worthwhile. The feeling of being confused and then wowed is one very familiar of Jacob Collier's music. As with most things, Jacob tends to push these kind of tricks to another level, with progressions that are longer and even more complicated than those first examples. This little pattern is from the track Time Alone With You. It's definitely a turnaround, but to say it's challenging to analyse in terms of its functional harmony is an understatement. Even these chords, which took me ages to work out, aren't quite accurate. There's some other microtonal manipulation going on. The home key is E flat. The point of arrival is indeed some kind of E flat at the start of the verse, even if... Ну да. Понятно, что никому не интересно, я просто так уж. Да. Ну, понимает он тебя. Да. Ну да. It's just really a bass note. Ну, And there isn't... да, наверное, сознание просто. Ну, я себе так это. Ну, то есть, как бы, да, то есть. Человеческая еда это фрукты, понимаешь? А еда это химические вещества, понимаешь? Химические вещества это галоперидол, например, или что там у тебя. То есть, как, да, то есть. Они воздействуют, или наркота, например, или, то есть, они как-то воздействуют на мыслительные, эмоциональные процессы, так или иначе, понимаешь? Да, и там, наверное, не совсем те вещества, если ты так будешь думать, да, понимаешь, да, которые, да, возможно, там не только в гормонах дело, наверное, да, вообще в целом, да, вот, я и говорю, фрукты, вот даже вот овощи это и то не еда, понимаешь, то есть это как бы, ты же не будешь жевать траву, овощи это что, трава по сути, ведь, правильно, деревья, кора, трава там, да, то есть, да. Ну это нормально, это все-таки ближе к еде, там, к съедобности. Ну может и да, какая нафиг разница. Овощи, фрукты. Да. Ну да, самое калорийное это что? Ну да, смотри сам, короче. Да. Так же, да. Ну да. Около того где-то там, да. Гипотетически это вот плоды. То есть, да, то есть, раз что вот вкусно ты идешь такой вот голодный, то есть ягодки там аппетитный, вкусный запах, понимаешь, вот свежий там, не знаю, персик там, что-то, понимаете, это. Капуста это уже ты, это, да, понимаешь, как бы, да. Но это уже за неимением лучше, ну это как бы, да. Когда-нибудь эти химические процессы будут тебе мешать развиваться, да, в какой-то момент, да. Возможно, да. Но они тебе будут помогать троллейбусы побеждать. Там, крючка, да, понимаю, но тебе надо, у тебя жизнь-то одна единственная, да, понимаю, сколько ты заработаешь, ну, пожалуйста, ты там даже заработаешь денег с таких же дураков, каких-нибудь, да, ну, или что, а ты даже не разобрался, умер, не разобрался, просто так и остался, и умер от тех же, это, то, что печень взорвалась от ненависти, у тебя еще что-нибудь, да, понимает, да, всего лишь там конфетку не простил какую-нибудь, да, еще что-нибудь, да, ну, не разобрался, перестал разбираться в вопросе, ну, понимает он тебя. Да, а кто, кому это все, да, понимает. Твой рот ответит, блин. Тебе оставили просто такую генетику, что тебя так ткнешь, да, понимает. Ну, например, да. И все умерли. Вот и живи теперь. Ты разобрался и такой,
ты просто как объем работы, такой, блин, что-то сюда, да, ну да. Оказывается, нормально, чем ожидал даже, да. Да, оказывается, да. Так все хорошо. Нет, плохо, что ли? Ну. Нет, ну по-любому, короче, так это радость, понимаешь? Это же мы же живем с собой, мы ничего кроме себя не знаем на самом деле, знаешь, да? То есть, и ты, оказывается, раз, и так, ты сейчас освободился, оказывается, просто путая, куда, и ты как, знаешь, как гештальт, ты такой, там, с женщиной разговариваешь, такой, вот так вот тебя, да? И ты такой, это же несчастье, ты понимаешь, а другого нормально, просто он живет изнутри других программ, с которыми ты говорил, да. И ты такой раз такой освободился, что это, я не смогу это сделать, не смогу, раз потом так, что-то, да, и, ну, не смог, так, ну, жизнь куда деваться, здесь все равно тащил, и чуть-чуть, оп, чуть, ну, понимаю. То есть, как бы, я тебе просто к тому, что это кайф и есть, да. Да. Для кого-то это никчемно, а для тебя это, да, понимаю. Да. Да, пинали ногами в детстве, да, понимаю, да. Ну, то есть, как бы, жить, это не наказание, а как бы наоборот, это, да, растешь, да, окрыляешься, да, уникальным становишься, да, да. Нет, ну наоборот, да, понял. Ну да. Ну даже ладно, просто тебе легче становится, просто ты счастливее становишься, понимаешь? Более осознанно ты смотришь на этот мир, изнутри, ты же только, ты и есть этот мир, понимаешь, его отражение, как, и тебе становится доступно, то есть ты даже не знал, что он так выглядит на самом деле, этот мир, понимаешь? А представляешь себе, вот животное, оно тоже не понимает, как изнутри человека мир выглядит, понимаешь, да? Ну типа того, да. Да, понимает он целый. Ну, да, не из оскорблений, ладно уж так. Ну, это не важно, это я не, я к тому, что это кайф же, что это хорошо, это не мелочь. Ну ты даже как бы, ну ладно, мелочь. Смотри, у тебя у ребенка маленькие пальчики, давай берем тогда и ну, я понял, мелочь же, как бы, да. По сути тоже ты такой ложку чего-то съел, как бы понимаешь, да, понимаешь. Да. И вот мы все, вот представляешь, ты раз тут как бы мелочь вроде бы, идет даже на обед, а как бы нет, понимает, да. Вы как сказал, да. Не так просто эту линию протянуть, да, понимаешь. Да. Ладно. Вообще просто, да, ну не знаю, да. Возможно, да, так. Да. Ну, принижены мы тоже, это у нас, да, есть такое, да. Ладно, работать надо, короче, да. Ну, в позитиве, короче, да. Ладно, все в позитиве. At least a repeating pattern here. Extreme form of that playing outside. It's designed really to работать надо, bamboozle понимаешь, us. работать надо. То есть, да. И не то, что, и даже не, да, то есть, как проклятая, да, это имею в виду. Но она не проклятая, понимаешь, это кайф, понимаешь, да. Да. То есть как бы освобождение, ну да, как ты идешь, и у тебя каждый шаг ты идешь, как бы, да, просто вот нормально, да, типа того, типа тренируешь, наоборот, ну да. Да, ну даже если по-плохому, то все равно выхода нет, ну тогда, да, понимаю. Зато ты, ну, и так и сяк, значит, наверное. Что-то ставится. Ну да, и что будешь ждать, когда тебя будет, да, понимаю, да. То есть, да, тебе что-то надо просто по жизни, вот и все, поставь себе цель, да, задачу мужскую какую-то, да, сделать что-то хорошее, реально что-то, да. Ну да, интересно училось, да. А так это, да, понимаешь. Ты заперся, это все неинтересно, потому что это никуда не ведет просто как бы. Женщина может это интересно покажется, они все равно ничего не понимают. Да. А ты просто сопьешься там все, да. Надо цель просто ставить. Вот как бы реально, вот как. Ну это уже банально. Да, что-то вот большое, хорошее, что-то, чтобы тебя куда-то тащило, да. Потом идешь, да, лучше, ну, короче, находи их сам, да. Да. Работать над собой, да. Сам себе, чтобы быть головой, понимаешь, сам себе, да. Да. Рихтовать, да, понимаю. Ладно. Ну да, согласен, не согласен. Хорошо. Ладно.
this. If the whole track was like this, I don't think many people would listen to it, but it's designed to lead us dazed and amazed into the relative safety of the verse that follows. Here's another example from a piece called Ancona, performed by the Jacob Collier Trio. Yes, Jacob had a jazz trio for a while, there's not much he hasn't done. So this time it's 12 chords in all, and here the strongest pull back to the one is that chromatic movement in the bass. But above it, Jacob plays another outside 3 4-note patterns, which all lead to a resolution at the start of the next section. Again, it's harmonically very challenging to say much more than that, but here it's the rhythmic sequence that feels most important. And to me, there's a connection in this example to Indian classical music. Now what you've been waiting for, another long raga by Ravi Shankar. Shankar. Indian classical music is built on rhythmic cycles called tala. The tala cycles round and round with various patterns and accents stressing different parts of the cycle. And a tihai is a rhythmic and sometimes melodic idea that happens at the end of one of the cycles, where a new rhythmic pattern is repeated 3 times, so that the last beat of the last repetition hits the one of the new tala cycle. So listen to the percussion in this fairly simple example. And in this melodic example, the sitar plays a pattern that's 7 beats long, with the final 7 coinciding with the start of the new tala cycle. So just like in the turnaround, the musicians have to calculate the right place to start their tihai by working backwards from the downbeat. And sometimes it's a pretty complex calculation. In this example from the end of the same performance, both tabla and sitar join together for repeats a 6-6-4 pattern. At the very end though, this time the players avoid an exact repetition and instead tail off with a graceful downward scale. But I guarantee you that last note is still right on the beat. The tihai provides a bit of a final flourish to end a section, but it also provides a little more of that same magic we feel with a good turnaround. When the phrase finishes right on the one, there's a sense of wonder. Audiences often appreciation of a good tihai. And it's a technique I found myself using from time to time in my own work. Here's an example which I may have shown you before from my trio The Eye of Night. So what about our Beethoven example? How does all this relate to that? Well, what I want to suggest is that this kind of backwards calculation we've seen in the turnaround and the tihai is actually a fairly fundamental part of music creation. Many of the most magical moments in music involve some of this cunning, this sleight of hand, this slightly devious way of making something that feels natural when in fact it's been achieved through careful calculation. So as I said, I was amazed in that Beethoven sonata by how those scalic runs always seem to fit in just the right way. Now, you might laugh at my teenage self for this, but the idea never occurred to me at the time that rather than happening through just good luck, Beethoven might have known in advance which note he wanted to end on and worked his way backwards from that to find the starting note. But you can tell it must have happened this way round by those moments where, if you look very carefully, you can see Beethoven's sleight of hand at work. So take this moment, for example. Beethoven has just finished one scale to land on the high B. And in the following bar, he wants to end up on the D over here in the left hand. Now, every other scale in the piece so far has started on the downbeat. But if he'd done that, he would have overshot and landed on this unsatisfactory E. So calculating the space backwards from the D would have meant starting on an F sharp. But that in itself is rather ugly and inappropriate. So what does Beethoven do? Well, he breaks his own rule, throws in a little eighth note rest before the scale starts.
And lo and behold, it now starts nicely on a G, and the scale itself, as if by magic, has ended up on exactly the note that he needs. And that's just one example of how this kind of backwards planning affects all kinds of different music. And I hope in a video coming soon I'll be able to show you some more examples in one of the most magical composers, Frédéric Chopin. So what do you think, Dorian? Do you think like this to find out how stuff works takes away some of the magic of music? You don't? No, me neither. For me, just understanding how it works just makes it even more magical. I mean, those T-high things are just amazing. What's that? Yeah, you're right. I should really thank all of the people who signed up to Patreon after the last video. That's a nice idea, but I don't think we'd ever get enough patrons to be able to afford a virtual cartoon bowl for your birdseed. But if that is something you'd like to see, do consider joining my patrons over at Patreon. Yeah, that's right, you'd also be helping me to make more of these videos, so 2 for the price of 1, I guess. Anyway, thank you very much for watching, and I'll see you next time. Of 1, I guess. Anyway, thank you very much for watching, and I'll see you next time. Крайне. Ты взял, нет, ну ты, ну да, понятно. Looking for a free project management solution Вот уж ладно. that's actually free? Именно вот пахота Here's там, just a типа, taste of да. what you can get for free. Слышишь? Use docs to collaborate more efficiently. Track Ну, your team's интересно, time and visualize your work. Устаешь просто, устаешь, все. Get all this and more free forever. Неправильно делаешь просто. Seriously. Причем ты же не устаешь дышать, правильно? Get started with Или там, ClickUp да, today. сердце не устает биться у тебя. Потому что оно знает уже как это, оно же да, понимает. Выбирай лучший, значит, как-то. Ничего, помучишься, найдешь, куда денешься. Не тогда. Ладно. Можно время. Все равно нет. Да, я понимаю. Ну, да. Ну вот это, наверное, ну это у нас, наверное, один наш рот. Ладно. Ой, что это я? Hello, my name's David Bruce. During its work with DARPA, the company managed to create several other robots. This is AlphaDog, which is quieter and more robust than Big Dog, equipped with a stereo vision system and LiDAR. AlphaDog Proto, with an improved legged square or LS3 support system, with a number of sensors, allowing the robot to follow a human on rough terrain, avoiding obstacles, as well as self-propelled by GPS or following voice commands. Then there was also the robot Cheetah, capable of accelerating up to 46 kilometers per hour on high-speed treadmills, powered by an onboard hydraulic pump. The Cheetah autonomous model was named Wildcat, and it's the fastest four-legged robot out today, capable of running at 32 kilometers per hour without losing its balance. The company's first human was Petman, which first appeared in 2009. The robot, created to test chemical defense suits, at first could only imitate human walk, but then learned to crouch, duck, crawl, and perform other actions just like a real person. And in 2013,
Atlas, the world's most advanced anthropomorphic robot, was unveiled. The strong, agile, and maneuverable robot is not endowed with artificial intelligence, but can control its movements in real time. It does this with cameras on its head, 28 joints in its legs and arms, and many sensors located in the pelvis and all over the robot's body. They measure the robot's acceleration, its position in space, while moving, and other parameters of its interaction with the environment around it. The robot actively balances while walking, running. It can use the force of inertia, sense the terrain through sensors in its feet, and adjust the force exerted by its feet on the ground. Every jump or somersault requires the robot to make a lot of calculation to keep its balance. Although Boston Dynamics engineers have created a library of pre-calculated motion paths for Atlas, the robot's control system constantly adapts to them and the current conditions in real time. All of the Atlas robot stunts have been hits on YouTube, and the last one was the Boston Dynamics robot dance on New Year's Eve. The company had been preparing for this video for a year, isn't it? The Robot World Talent Show gave Atlas a boost in development. The robot was upgraded structurally to become even stronger and learn how to perform all movements without stopping and with maximum energy savings. But most importantly, the robot's motion programming tools were improved. While in the beginning, the engineers had to work for over a month on the new system, but by the end, this period was reduced to 1 to 2 days. To learn more about how the Atlas robot was created, check the video in the tip. But back to the story. In 2015, Boston Dynamics unveiled the first version of the Spot robot, and 2 years later, revealed the first robot arm built for the robot. Today, Spot is openly available for sale, starting at $74,500 for the basic package. The robot is controlled by a tablet, reminiscent of a game joystick, and is able to move independently on a variety of terrain, changing its gaits as well as bypassing obstacles. For orientation, Spot uses 5 pairs of stereo cameras with a range of 4 meters, giving him a full 360 degrees. Spot's legs are powered by 12 decimal DC motors, 3 in each arm. The latest version of the robot, Spot Enterprise, has a more powerful processor, the ability to charge itself, as well as an improved robotic arm. At only 8 kilograms, the arm with 8 degrees of freedom can lift 5 kilograms. Simply point the robot to a lever to be switched or a door to be opened, and it grips and turns the object by itself. In this process, the robot will use its legs and body position to increase strength of its arm. You can learn more about Spot from the release in the video in the tip. But these aren't all of the company's robots. The Handle robot, introduced in 2017, was conceived as the perfect combination of legs and wheels in one robot. Handle was much simpler than the company's other robots. Finding no use for it in its original form, Boston Dynamics redesigned it into a nimble warehouse robot. But its slow speed and need for room to maneuver killed the robot as a commercial product in its infancy. But as a result of that defeat, надо не только, понимаешь, ум, надо вот, как вот это говорил, да, типа того, ты понял я. Да, то есть, да, ничего, я замкнулся себе просто уж. The robot from Stretch emerged. What makes it unique? First, the robot is based on Spot and Atlas. From them, Stretch has, for example, a machine vision system. They are 2D cameras with depth sensors and software that allows the robot to detect obstacles and the joints in the robot's arm, which has 7 degrees of freedom, are the same as those that Spot uses in its robot hips. Secondly, Stretch is much lighter than its current counterparts, traditional warehouse robots. It does not need to be bolted to the floor or manipulated to load. The robot does not require any special infrastructure and can work in any or less orderly warehouses, moving up to 800 boxes weighing 23 kilograms per hour. It can also unload boxes from a truck in the morning, move them inside the warehouse, and pallet them in the afternoon, and can load them on another truck for shipment in the evening. That is, the robot works where it's needed, any time of day. Stretch has its own vision system. It can detect, grab, and move boxes autonomously, moving in any direction and overcoming ramps. The robot's smart recognizes and works with all types of packages without delay. Thanks to its built-in monitoring and active control, a high-capacity battery provides 7 hours of battery life. But the robot can also be powered from the mains. While Stretch doesn't look as unique as the company's the robot can also be powered from the mains. While Stretch doesn't look as unique as the company's other robots,
it could make Boston Dynamics a profit by becoming their second commercial product. In 2017, Google sold a company to Japanese conglomerate SoftBank, which in turn sold 80% of the company to South Korean tech giant Hyundai. The company itself looks at these changes with optimism. SoftBank's investment allowed Boston Dynamics to expand its staff from 100 to 300 people and launches sales and technical support for Spot. From Hyundai, the company expects engineering and manufacturing know-how, as well as the production capacity needed to scale up commercial robots. But most importantly, Boston Dynamics remains Boston Dynamics and continues to explore and create incredible robots. Subscribe to the channel, like this video, and share it with your friends. We'll see you next time on Pro Robots. Сотрудники для тех, кто развивает бизнес. Для тех, кому важна скорость найма. Для тех, кто ценит простоту и прозрачность подбора. Для тех, кому нужно... Especially when starting to learn how to use Unity and write code, do the art, make game design choices, and all other things a game to cover, it can help to have a pool of resources you can fall back on and learn from. And sometimes you just want to get inspired and see what's possible and how things are done. After I released my... Ну да, типа того. Ну да, то есть ты свое дело делай, как бы, да. The first tutorial series on how to make a simple game in Unity, I thought to myself that I'd like to share with you the YouTube channels of the people I learned from. As you probably know from my intro, I learned 90% of what I know watching tutorials online, so in this video I will present you my personal top 10 channels you should follow when starting and learning to become a game dev. Hi, I'm a part-time indie developer and illustrator. I've gained my knowledge through thousands of online tutorials, and now I want to give something back and share these skills with you. If you like these videos, subscribe to the channel to not miss new videos coming up, and if you want to support me, check out my website that contains my published games and a detailed dev blog and much more, or hit me up on Twitter. Before I start, I want to make clear that the order has nothing to do with the quality of the content of the channels. I've chosen these people because they have helped me tremendously in my personal game dev journey with the knowledge that they share. So, thank you for doing what you do. I've included links to the respective channels in the description of this video, and I encourage you all, go and check them out and give them a subscription. I promise you will not regret it. And now, without further ado, here is number 1. Rekis.
If you have never heard of Brekkies, you probably have never Googled game development tutorial in your life. Looking at their description, it says, top quality game development tutorials on everything from Unity and programming to game design. And that's exactly what they do. It doesn't matter if you have to game design. And that's exactly what they do. It doesn't matter if you have never touched a keyboard before, or you're in the business since years and need to look up how to make a specific feature. Brekkies got you covered. I follow Brekkies since I started to learn Unity, and I followed many of their projects till the end. They publish new videos usually every Sunday, and with now over 1 million subscribers and over 300 videos on general game development, 1 million subscribers and over 300 videos on general game development, Brekkies is definitely a channel you don't want to miss. Number 2. CodeMonkey. I recently started to switch a project I was working on to Unity ECS for performance reasons. And without the tutorials by CodeMonkey, this wouldn't have been possible. This guy is teaching highly complex stuff in such an easy to understand way, with the goal to help you to get better at coding and game development in general. I love how he picks certain topics and explains it hands-on in his videos. He applies the taught fundamentals right onto a use case, which makes his tutorials very meaningful. He recently hands-on in his videos. He applies the taught fundamentals right onto a use case, which makes his tutorials very meaningful. He recently started doing reaction videos to upcoming games and explains how the AAA studios made certain scenes and features, which is very informative and motivating at the same time. And CodeMonkey also shares a lot of his scripts and tools over his website for free, so go and check him out. Number 3. Sebastian Lag. I apologize if I pronounce his name wrong, but Sebastian Lag is one, when not the calmest voice on YouTube when it comes to tutorials. Hi everyone, welcome to another episode of Coding Adventures. In this one I'm going to be attempting to make some clouds. It's a joy to listen to him while he explains the math behind the coding, so you really understand what you're doing. I made a procedural alien planet as a practical part of my master thesis at university, and his videos on procedural endless terrain generation were the base to build on. In his coding adventures, Sebastian lets you see behind the curtain and creates amazing looking stuff like voids and generative content, as well as he shares his experiences with game jams. Go and give his videos a try. Number 4. Blackthorn Prod. Blackthorn Prod's channel is dedicated to the art of game creation, and man, this guy and his brother are outstanding when it comes to delivering enthusiasm. I don't have to mention that Blackthorn Prod's art style and the tutorials behind it are amazing, but listen how much motivation, fun, honesty and passion comes along with the devlogs he publishes. It keeps you watch one lesson after another. Blackthorn Prod gives as well insights on several topics that go on behind the scenes, for example, how much he earned with the games. But personally, his videos push me to work hard on my dream to one day make a living from creating video games, so I highly recommend you click on the subscribe button on his channel. Number 5 in our list. Infallible Code. I have to admit, I'm not the very best coder, and when I stumble across a problem I'm not sure about how to solve, I will most likely open up YouTube and go straight to Infallible Code. His videos teach you basic and advanced C# skills and make you and your code smarter, more flexible, more reliable, better. Sometimes it felt overwhelming for me to tackle code or features in C# I've never seen before, but with the help of Infallible Code and his down-to-earth attitude, I got confident in using, for example, events in my code. Now I can't imagine going back where I was before, so thank you Infallible Code. Number 6. Jason Wyman. Jason Wyman is this buddy-ish uncle that you can call when you're down because of a problem you can't solve, and he fixes it within a minute and adds a chilled, "Don't worry, let me show you how it's done."
Jason is working in the field of game development since more than 15 years, and he shares his professional and honest thoughts around game development business. He also talks about design patterns, he does Q&As, he works on network games and much more. In fact, he uploaded over 300 videos till today. I highly recommend you check out his channel if you're interested in getting insights into the game industry. Here comes number 7, Game Dev Underground. Game Dev Underground is basically Tim Roswick, a guy who quit his marketing career to make games, and now he's teaching us a lot about the best from both worlds. Besides videos on how to get your game finished and funded, he also addresses mental health awareness and how to deal with rejection in the industry. Watching his discussions with other indie developers makes you feel like being a part of a community, not alone in your basement. So if you want to learn how to boost your business or how to get motivated after your current failure, and we all fail, Game Dev Underground might be a channel for you. Number 8. Holistic 3D. At least in the front of the camera, there are relatively few women active in the YouTube indie game dev tutorial scene, as far as I know. Professor Penny DeBile is one of them, and on her channel Holistic 3D, she does an excellent job. She covers a variety of topics. The most recent ones are dedicated to Unity's ECS system that became more popular during the last months. Before I changed my personal current project to ECS and A-Star Pathfinding, I watched Holistic 3D's tutorials to get to know Unity's integrated nav mesh. She also uses external tools like Adobe's Mixamo to rig characters and gives you hints on how to get started with augmented reality. So don't miss her new videos coming up and subscribe to her channel. Here's number 9, Dapper Dino. Programming can really stop newbies from diving into development with Unity. But fear no more, Dapper Dino is on the way. Now honestly, I appreciate Dapper Dino's tutorials on so many things, like creating a database and all kind of stuff I came across every now and then. I also love that his videos are always kept at a comfortable length. As a beginner, you may prefer that 12-minute video on how to... I came across every now and then. I also love that his videos are always kept at a comfortable length. As a beginner, you may prefer that 12-minute video on how to create a multiplayer lobby, although you shouldn't start with multiplayer games as a beginner, over that 1.5-hour video. So yes, Dapper Dino serves you bite-sized pieces of code that you can easily integrate into ongoing projects. And finally, number 10, World of Zero. World of Zero, aka Sam Wronski, is a software engineer and indie game dev. Just looking at his channel gives you an impression of how broad the fields are that he covers. I personally used to watch his tutorials when I did my master thesis and I wanted to get some grass movement for my alien world. Just to say, World of Zero is a wizard when it comes to shaders for me. Just look what he did in the recent videos. This snow shader looks awesome, doesn't it? I suggest you hit the subscribe button and say hi to him. Okay, that was it. Of course, there are thousands of channels out there that I didn't cover in my personal top 10. Write me in the comments what your personal favorites are and who I've missed. Keep learning, stay motivated, take care, and see you in the next video. Welcome back to Science Click. Today, how to visualize general relativity. The goal of this video is to show different representations of the theory and to put forward a brand new one, which I have not yet encountered, although it possesses a great number of qualities. The idea behind this new representation is to make the best possible use of the video format, and in particular its temporal dimension, in order to faithfully reproduce what the mathematics tell us. In middle school and then high school, we learn that free fall can be modelled by a force. It's the force of gravity. This force allows us to predict the movement of objects, stating that they are attracted to each other, and in particular to massive objects like the Earth. However, this description is merely an approximation,
and it fails when the pull is too strong, such as the path of Mercury around the Sun. It was in 1915 that Albert Einstein proposed a new theory, a rigorous mathematical model which made it possible to describe freefall more accurately. For Einstein, there is no such thing as a force that would act at a distance. It is the fabric of the universe itself which gets distorted and drags objects into a fall. In order to grasp this very complex theory, it is important to design visualizations that make it more intuitive. The representation that is most often used is that of a large elastic sheet on which massive objects are placed. By deforming the fabric under their weight, the more massive objects pull everything in their direction, like marbles in a bowl. At first, this image seems to have two advantages. It is very simple and intuitive, and it helps us understand that bodies attract each other indirectly through an underlying fabric, space-time, whose geometry can be altered. However, although it is extremely widespread, this way of presenting general relativity has a large number of problems, which make it not very rigorous. In this video, we will try to improve this image by making 4 major changes. To begin with, the image of the elastic sheet seems to indicate that objects are placed on spacetime, like marbles, while in reality, spacetime is the fabric of the universe that contains them. Therefore, one improvement that we can start with is to flatten objects onto the surface, so that it is clear that they are not exterior but contained within spacetime. Next, one of the biggest problems with this representation is that it sort of explains gravity by gravity. To the question, why does the apple fall on Earth? This visualization seems to answer that it is because the apple is pulled downwards, which causes it to fall like a marble in a bowl. But it is not acceptable to explain gravity inside space-time, using gravity outside space-time. We hence have to find a better explanation. In particular, it is more rigorous in space-time, using gravity outside to seems to answer that it is because the apple is pulled downwards, which causes it to fall like a marble in a bowl. But it is not acceptable to explain gravity inside space-time, using gravity outside space-time. We hence have to find a better explanation. In particular, it is more rigorous to say that if objects follow the well created by the Earth, it is because they move in a straight line but within a curved geometry. When they fall, objects move straight ahead, but the curvature of space-time gives us the impression that these trajectories are deflected. To understand the impression that the objects move straight ahead, but the curvature of space-time gives us the impression that these trajectories are deflected. To understand, we can imagine the surface of a sphere, on which 2 ants would head north. At the start, the 2 paths are parallel, and we might think that as they progress straight ahead, the 2 trajectories will never cross. However, the 2 ants end up meeting at the North Pole. This is possible thanks to the curved geometry of the sphere, on which straight lines tend to get closer to one another. Inside space-time, the phenomenon is similar, and objects seem to attract each other when they are simply curved geometry in straight lines. However, this is in last. Наверное, нет, просто да. Представляешь, наверное, нет, он тебя про себя так должен просто. А, то есть наоборот, это, усиливаешь себя, а кошня это по свой театр, что это. Ну смотри сам. Не знаю, зачем в будущее, что будете проживать, да.
Пока сложно так вот сказать, но ну а ты сам по себе как считаешь? Вот разговляйся тогда, тогда понимаешь, ну да, ключи, да, понимаю. Ну вот, да, изнутри тебе чувство, что подсказывает, да, организм твой. Да. Чувство, ответственность, да. Ну, наверное, нет, понял. Да, светлый, да. Может быть, да, просто целенаправленность более, да. Да. Ладно. Ну, я понял просто. Вот смотри, есть такая иллюзия, правильно? Вот люди 80 прошлого века говорили именно так вот, да, правильно, я понял просто. Да. Но то есть основания свои, кстати, тоже можешь почувствовать по себе. Ты тоже такой добрый становишься, уверенный, так, после хорошего корочка, так, и шашлычка. Да, нормально все, да. Да, я понял, да. Как бы, но это, да, ну что ты с этим теряешь, но ты это не осознаешь, как бы. Просто, да, понимаю, да. Да. Не знаю, просто приучился. То есть это просто такой момент, это в опасности вшел просто, да, я понимаю. Да. Вот как говорят, не лучший вариант. Понимаешь, если ты будешь дальше развиваться, то это да. Это понимает он тебя. Но она не да, понимает. Ладно, тогда отдыхаем, да. Sheet is still misleading. Indeed, one could think that if space-time can bend, it is due to the existence of a higher dimension. Here, for example, the Лидер, лидер. Cheers. Бухло, что ли, у тебя опять? Как это так? Да ты чё, видео оборзела, что ли? Наоборот, это что? Тогда надо по-другому поступать. Поступить. Да. Видео не наглей, давай нормально будет. two-dimensional sheet seems to bend in to a third dimension. In reality, this is not the case, and the mathematics of relativity do not require any higher dimension for the universe to bend. It is therefore preferable not to represent this sheet seen from the side, but rather from the top, with a grid to illustrate the curvature. While we're here, this also allows us to restore the three dimensions of space in which we live. Finally, the most important issue with this representation is the fact that our diagram completely ignores the time dimension. Space-time is an object with 4 dimensions, 3 dimensions of space, but also 1 dimension of time, which bend and curve. Faithfully rendering a 4-dimensional geometry is strictly impossible, and we therefore have to find a trick. A first idea would be to add small clocks to our diagram at each point of the grid. In this way, the space grid becomes a space-time grid, and we
we understand that time can flow differently depending on where we are. That being said, adding clocks to our diagram doesn't give us much more intuition, and in particular we still don't really understand what causes objects to fall. If we drop an apple, for example, why does it start to move towards the earth? To really understand, it is necessary to remove one dimension of space to represent the dimension of time. In fact, it is the time component of the curvature which explains gravity. With such a diagram, we see that the apple is always in motion. Even when it has no speed at the start of its fall, the apple is still moving in time. It progresses towards the future. When no force is applied to the apple, the curvature of space-time will gradually bend its trajectory between a temporal speed towards the future and a spatial speed towards the ground. The apple moves in a straight line, but the curvature of space-time rotates the orientation of this straight line between time and space. We therefore understand that if the apple falls towards the ground, it is because it started with a speed through time. The curvature of space-time generated by the Earth has merely converted its temporal speed into a spatial speed. Having said that, as human beings, we do not perceive the temporal speed of objects. When an apple is dropped, it appears to us to be